Ciao a tutti, e io sono Darko e la Fed ha deciso di alzare i tassi di 50 punti base, quindi portandoli a un range tra 0,75 e 1. Beh, era esattamente nelle attese, cioè il mercato prezzava il 100% di probabilità che succedesse questa roba, quindi sarebbe stato uno shock in qualsiasi direzione fosse andata, se non questa. Quindi questa notizia era altamente aspettata, infatti i mercati hanno reagito in maniera abbastanza, cioè inizialmente positiva, poi ha riassorbito lo spike e quindi si è tornato, cioè il Nasdaq, l'S&P e il Dow Jones sono tornati ai valori prima dell'uscita del comunicato. Il comunicato è uscito alle 8, alle 8 spaccate, tra 3-4 minuti alle 8 e mezza inizierà a parlare Jerome Powell e vedremo cosa da dire, perché questo sarà importante. Quello che dirà Jerome Powell è quello che conta per i mercati, perché appunto finora è tutto nelle attese, cioè non c'è stata nessuna sorpresa e vedremo soprattutto le domande di Jerome, come al solito. Ormai penso sia il quarto meeting Fed che seguiamo in live, il quinto forse, non lo so. La copertina è sempre uguale, quindi l'ultima, cioè quando ho creato la copertina di questo video ero in maniche corte, quindi a settembre, forse addirittura prima di settembre, stiamo seguendo esattamente le cose qua. La musichetta di sottofondo, c'è una musica, ok, è perché stavo già condividendo la scheda YouTube in cui parlerà Jerome, però non è ancora iniziato, quindi c'è una musichetta di sottofondo della Fed e è la loro musichetta. Se la musichetta mette ansia, allora bisogna preoccuparsi di quello che dirà. Comunque, no, se è troppo alta poi aggiusto un po' i volumi, ovviamente, come al solito, mi saprete dire. Comunque, no, stavo dicendo, la Fed ha fatto quello che ci si aspettava, 50 punti base, non si è fatta sostanzialmente fregare dal dato del PIL uscito qualche giorno fa, in cui sostanzialmente il PIL americano nel primo trimestre è stato negativo. Vedremo cosa, sicuramente gli faranno una domanda. Il primo trimestre è stato negativo, se anche il secondo è negativo è ufficialmente una recessione. Vedremo cosa dirà Jerome, perché questa domanda è ovvia che ci sarà. Io non mi aspetto una recessione, se sarà una recessione sarà di carta, perché in realtà è una recessione dovuta all'export e non all'import-export, quindi alla bilancia commerciale. Non c'entra assolutamente nulla i consumers, anzi stanno continuando a spendere, basta leggere le trimestrali di qualsiasi azienda che ha a che fare con i consumer. Insomma, tutte queste cose saranno interessanti da parte della Fed. Il mercato, allora, oggi il mercato è partito negativo, soprattutto il Nasdaq, che è arrivato a perdere anche meno 1,5, per poi girare e adesso è neutro, adesso è leggermente positivo, più 0,1, l'S&P è a più 0,2 e il Dow Jones è più 0,35 al momento. Quindi il mercato inizialmente male, in attesa della Fed, poi ha girato benino e adesso vediamo con le parole. Appunto ha fatto lo spike quando sono usciti i dati e niente, l'ha riassorbito e si attendono solo le parole, perché le parole e il tono di Jerome saranno fondamentali. Ultima cosa da dire, quello che sarà importante da capire è se sono aperti a un rialzo di 0,75, perché magari nel prossimo meeting, cioè la paura che nel prossimo meeting facciano 0,75, se saranno, e soprattutto il discorso sul bilancio, perché la Fed ha detto che diminuirà il bilancio di 47,5 miliardi al mese a partire dal 1 giugno, di bond che scadono e che non rinnoverà, e dopo questi 3 mesi, quindi giugno, luglio, agosto, da settembre inizierà a fare 95, che a me sembra addirittura poco, avrebbero potuto fare di più, quindi di base questa è una notizia positiva per la liquidità sui mercati, ma vedremo come motiverà Powell, cosa diranno, eccetera. Insomma, come al solito il tono e le parole sono molto più importanti delle azioni per quanto riguarda la Fed, perché le azioni sono quelle, e penso sia iniziato, ok, almeno questo sembra così. Allora io abbasso un po' il volume qua perché avete detto che era troppo forte. Full screen, e dovremmo esserci appena inizia a parlare. Come si chiama la musichetta di inizio live? Non lo so, perché è inclusa dentro StreamYard che utilizzo. Vorrei essere sponsorizzato da StreamYard, ma non lo sono. E vediamo un po'. A secondi dovrebbe entrare. Di solito è super puntuale, non so, questo ritardo di qualche secondo è grave da parte di Jerome, perché di solito è puntuale al secondo. Quindi, Jerome, dove sei? Eccolo. Ciao Jerome. E datemi un feedback sull'audio quando inizia a parlare. Good afternoon. It's nice to see everyone in person. Troppo basso? First time in a couple of years. È la prima in persona. Before I go into the details of today's meeting, I'd like to take this opportunity to speak directly to the American people.
Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down. Vorrei, We però have poi non both c'è the Powell. tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of Il American volume va families bene? and businesses. Anche se The si parla economy and sopra. the country have been through a lot over the past 2 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Ho alzato un po'. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point and anticipates that ongoing increases in the target rate for the federal funds rate will be appropriate. Beh, In addition, comunque la parte we are beginning iniziale the process of è significantly quello reducing che the già il size mercato of our sa, balance quindi sheet. qualsiasi movimento sul I'll have Nasdaq more to adesso say è about today's strano. monetary policy actions Quindi adesso tipo il after Nasdaq è a briefly meno reviewing 0,5. economic Vabbè. developments. After expanding at a robust 5.5% pace last year, overall economic activity edged down in the first quarter. Underlying momentum remains strong, Vorrei however, mettere i as the sottotitoli, decline ma non largely so. reflected swings in inventories and net exports, two volatile categories whose movements last quarter likely carry little signal for future growth. Indeed, household spending and business fixed investment continued to expand briskly. Vedremo se è il minimo. Oggi ho The investito labor market $400. has continued to strengthen and is extremely Al minimo tight. di giornata, però Over magari the first per 3 ora. months of the year, Manca un'ora e employment mezza. rose by nearly 1.7 million jobs. In March, the unemployment rate hit a post-pandemic and near 5-decade low of 3.6%. Improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Mercato del lavoro forte. bla Labor bla, demand is solita very roba. strong, and while labor force participation has increased somewhat, labor supply remains subdued. Employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at the fastest pace in many years. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Chiaro? Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 6.6%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 5.2%. Aggregate demand is strong, and bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond. Disruptions to supply have been larger and longer lasting than anticipated, Nasdaq meno and price 0,7. pressures have spread to a broader range of goods and services. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine is creating additional upward pressure on inflation. Meno 0,8. And COVID-related lockdowns in China are likely to further exacerbate supply chain disruptions as well. Russia's invasion of Ukraine is causing tremendous loss and hardship, and our thoughts and sympathies are with the people of Ukraine. Our job is to consider the implications for the U.S. economy, which remain highly uncertain. In addition to the effects on inflation, the Potrebbe invasion essere, and dipende da related cosa events dici. are likely to restrain economic activity Potrei comprare abroad qualcosa col and telefono further qua, disrupt come si supply chiama. chains, creating spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote Nasdaq maximum number one. employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials, like food, housing, and Beh, di transportation. base sembra abbastanza... We are highly attentive to the Falco. risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to restoring price stability. Against the backdrop of the rapidly evolving Questo è economic environment, inevitabile, nel our senso policy has been adapting, and it il will continue to dollaro, il do dollaro so. si rafforza At today's committee meeting, the proprio committee perché hanno una raised the politica target monetaria range for the stringente, federal il funds dollaro rate diventa by a più half valore. percentage point and stated that it Questo sarebbe anticipates that bello, ongoing sto pensando come increases fare. in the target range will be appropriate. We also decided to begin the process of reducing the size of our balance sheet, which will play an important role in firming the stance of monetary policy. We are on a path to move our policy rate expeditiously to more normal levels, assuming that economic and financial conditions evolve in line with expectations. There is a broad sense on the committee that additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings. Wow! We'll make our decisions meeting by meeting as we learn from incoming data and the evolving outlook for the economy.
and we will continue to communicate our thinking as clearly as possible. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal. Molto Falco, ha detto 50 With regard to our punti balance anche nei sheet, prossimi we also meeting. issued our specific plans for reducing our securities holdings. Consistent with the principles we issued in January, we intend to significantly reduce the size of our balance sheet over time in a predictable manner by allowing the principal payments from our securities holdings to roll off the balance sheet. Chiaramente up to un monthly classico cap roll-off. amounts. Vabbè. For Treasury securities, the cap will be $30 billion per month for 3 months and will then increase to $60 billion Anche per questo month. già detto nella The decline in holdings of nelle Treasury riviste securities di under prima. this monthly cap will Quello include dicevo Treasury di coupon 47,5 securities, miliardi. and to the extent that coupon securities are less than the monthly cap, Treasury bills. For agency mortgage-backed securities, the cap will be $17.5 billion per month for 3 months and will then increase to $35 billion per month. At the current level of mortgage rates, the actual pace of agency MBS runoff would likely be less than this monthly cap amount. Our balance sheet decisions are guided by our maximum employment and price stability goals, and in that regard, we'll be prepared to adjust any of the details of our approach in light of economic and financial Sì, farò il developments. riassunto alla fine. Come solito, Making se appropriate riesco, monetary se mi ricordo. policy in this uncertain environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. Questo è verissimo. Cioè non vogliono fare We shock ai therefore will mercati, need to quindi be questo è nimble importante. in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain time. Ecco, questo è importante. We are- Cioè, non vogliamo aggiungere incertezze a un mercato di per sé già molto incerto. Questo è importante, cioè questo è un po' colomba, è un po' ok, tranquilli, non è che vogliamo distruggere i mercati. Poi chiaramente continueranno a fare 50 a 0,50 nei prossimi meeting, quindi non soltanto nel prossimo, ma nei prossimi, c'è la possibilità. Però non vuol dire che vogliono aggiungere incertezza, non vuol dire che vogliono far crollare effettivamente i mercati. Quindi magari questo annulla un po' le paure di un 0,75 perché si dicono predictable, cioè in maniera prevedibile, si dicono che non vogliono creare shock, stanno mettendo le mani avanti che magari faranno 0,5, 0,5. Cioè adesso il mercato prezza un 0,5 anche a giugno, magari lo faranno anche dopo a luglio. Però già questo di per sé è Highly positivo. attentive to inflation risks. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. Chiaramente. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. E ora c'è la parte interessante. Un po' di mani alzate. Non c'è un ordine come su Zoom, o quello che usavano. Nick Ciamarosa, The Wall Street Journal. Chair Powell, the unemployment rate at 3.6% in March is now essentially at the level that the committee had expected would prevail over the next 3 years, and at the bottom end of FOMC participants' projections for the longer run rate that you submitted in the projections at the last meeting. How has your outlook for further declines in the unemployment rate changed since March? What does this imply for your inflation forecast? And how has your level of confidence changed with regard to the feasibility of slowing hiring without pushing the economy in a recession? Disoccupazione, vediamo. Thank you. You're right, 3.6% unemployment is just about as low as it's been in 50 years. And I would say that I expect, and committee members generally expect, that we'll get some additional participation. So people will be coming back into the labor force. We've seen that, particularly among prime age people. Ok, job And participation. that will, of course, tend to hold the unemployment rate up a little bit. I would also expect, though, that job creation will slow. Job creation has been at more than 500,000 per month in recent months, very, very strong, particularly for this stage of the economy. And so we think with fiscal policy less supportive, with monetary policy less supportive, we think that job creation will slow as well. So it is certainly possible that the unemployment would go down further. So I would expect those to be relatively limited because of the additional supply and also just the slowing in job creation.
Implications for inflation, really the wages matter a fair amount for companies, particularly in the service sector. Wages are running high, the highest they've run in quite some time. And they are one good example of, or good illustration really, of how tight the labor market really is. The fact that wages are running at the highest level in many decades. And that's because of an imbalance between supply and demand in the labor market. So we think through our policies, through further healing in the labor market, higher rates, for example, of vacancy filling and things like that, and more people coming back in, we like to think that supply and demand will come back into balance, and that therefore wage inflation will moderate to still high levels of wage increases, but ones that are more consistent with 2% inflation. That's our expectation. Your third question was? Your level of confidence that you can slow hiring without pushing the economy into a downturn. So, Questa è la domanda più I importante. guess I would say it this way. There's a path. There's a path by which we would be able to have demand moderate in the labor market and therefore have vacancies come down without unemployment going up, because vacancies are at such an extraordinarily high level. They're 1.9 vacancies for every unemployed person, 11.5 million vacancies, 6 million unemployed people. So, and we haven't been in that place on the vacancy, sort of the vacancy unemployed curve, the Beveridge curve. We haven't been at that sort of level of a ratio in the modern era. So in principle, it seems as though Dopo by traduco, perché moderating questa è una demand, risposta we lunghissima. could see Di solito metto a metà. vacancies come down, and as a result, and they could come down fairly significantly, and I think put supply and demand at least closer together Jerome, than però they chiudi are. sta domanda. And that would give us a chance to have get inflation down, get wages down, and then get inflation down without having to slow the economy and have a recession and have unemployment rise materially. So there's a path to that. Now, I would say I think we have a good chance to have a soft or softish landing or outcome, if you will. Softish? And I'll give you a couple of reasons for that. One is households and businesses are in very strong financial. Allora, vabbè, mettiamo in pausa. Allora, che questa è la parte clou che voglio sentire assolutamente. Il punto è che, lui si aspetta che, partendo dalla disoccupazione, i livelli di disoccupazione possano un pochino salire. Perché? Perché arriva job participation, cioè più gente che cerca lavoro. Quindi più gente che cerca lavoro vuol dire che il pubblico, cioè le persone che possono lavorare sono di più, numero di lavoratori uguali, ma più persone che cercano, disoccupazione più alta. Se invece, quindi quello che lui si aspetta è che arriveranno a cercare più persone cercheranno lavoro di quante effettivamente riusciranno a trovare, e la disoccupazione da 3,6 magari arriva a 3,7, 3,8. Poca roba, va benissimo, sotto il 4% è comunque eccezionale. Questo, però la domanda è interessante, e quindi è tutta una questione di supply and demand, cioè domanda e offerta, perché al momento c'è troppa richiesta di lavoratori e pochi lavoratori. Lui si aspetta anche che la richiesta di lavoratori diminuisca. Bene, la domanda interessante è, ok, se vi aspettate che la richiesta di lavoratori diminuisca, come può questa diminuzione di lavoratori evitare una recessione? E lui è stato molto vago finora, e ora sostanzialmente dice che c'è una strada per fare un soft landing, cioè riuscire a normalizzare i prezzi senza finire in recessione. Però ha detto che c'è una strada. Vuol dire che c'è anche un'altra strada che porta alla recessione. Perché se lui ti dice che c'è una strada che è soft landing, e non ha neanche detto soft landing, ma ha detto softish, cioè non proprio appunto un atterraggio morbido, ma all'incirca morbido, che vuol dire che magari è una recessione di 1-2 trimestri brevissimi. Ma poi c'è anche un'altra strada di cui probabilmente non vuole parlare, però ovviamente è la strada della recessione. You're looking at excess savings on balance sheets, excess in the sense that they're substantially larger than the prior trend. Businesses are in good financial shape. The labor market is, as I mentioned, very, very strong. And so it doesn't seem to be anywhere close to a downturn. Therefore, the economy is strong and is well positioned to handle tighter monetary policy. But I'll say, I do expect that this will be very challenging. It's not going to be easy. And it may well depend, of course, on events that are not under our control. But our job is to use our tools to try to achieve that outcome, and that's what we're going to do. Ah, ok, sostanzialmente ha detto, cioè, che l'economia è forte, il mercato del lavoro è forte, può assorbire questi impatti, e il nostro lavoro è cercare di riuscire a uscire in maniera soft da questa situazione, però dalla sua espressione facciale non mi sembra molto convinto, cioè
Secondo me le probabilità di recessione dopo questi 7 minuti di Powell sono un po' aumentate nella mia interpretazione delle cose. Che non è positivo, però il mercato lo prende bene, più Steve 0,50 Leishman, Nasdaq. CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. You talked about using 50 basis point rate hikes or the possibility of them in coming meetings. Might there be something larger than 50? Is 75 or a percentage point possible? And perhaps you could walk us through your calibration. Why 1 month or one meeting should we expect at 50? Why something bigger? Why something smaller? What is the reasoning for the level of the amount of tightening? Thank you. Sure. So 75 basis point in an increase is not something the committee is actively considering. Questa invece è una bomba, ecco perché il Nasdaq è più 0,50. Il comitato non considera un 0,75, non è in considerazione. Poi magari le cose cambiano, ma ha appena detto che non è in considerazione un We raised 50 0,75. basis points today, and we've said that, again, assuming that economic and financial conditions evolve Questo in ways that are consistent with our expectations, there's a broad sense on the committee that additional 50 basis point increases should be on the table for the next couple of meetings. So we're going to make those decisions at the meetings, of course, and we'll be paying close attention to the incoming data and the evolving outlook, as well as to financial conditions. And finally, of course, we will be communicating to the public about what our expectations will be as they evolve. So the test is really just, as I laid it out, economic and financial conditions evolving broadly in line with expectations. And, I think expectations are Nasdaq più 0,7. that we'll start to see inflation, flattening out, and not necessarily declining yet, but we'll see more evidence. We've seen some evidence that the core PCE inflation is perhaps either reaching a peak or flattening out. We want to know more than just some evidence. We want to really feel like we're making some progress there. But I mean, we're going to make these decisions, and there'll be a lot more information. I just think we want to see that information as we get there. It's a very difficult environment to try to give forward guidance 60, 90 days in advance. There are just so many things that can happen in the economy and around the world. So, we're leaving ourselves room to look at the data and make a decision as we get there. Ok, questo è positivo. Sostanzialmente 75 non è in discussione e ha detto 0,5 next couple of meetings, quindi al prossimo giugno e quello a luglio. Quindi prima i mercati prezzavano magari 0,75 a giugno e poi tutti 0,25. Ora quello che ha detto Jerome è no, non ha senso fare 0,75 e poi tornare 0,25, 0,25, 0,25. Facciamo 0,5 a giugno, 0,5 anche a quello dopo e poi 0,25, 0,25. Appunto adattandosi alle situazioni, perché ha detto che è difficile fare previsioni da qui a 60 giorni, cioè le cose possono variare e il prossimo meeting banalmente possono anche fare 25 perché, che ne so, può succedere di tutto. Oppure possono anche fare 75 perché nel frattempo le cose cambiano. Quello che ha detto è che sarà importante seguire quello che diranno i vari membri da qui al meeting, come è stato fatto dal meeting di marzo ad adesso, sostanzialmente vedere cosa succede, se cambiano il tono, perché Powell quando ha fatto 0,25 marzo era molto tranquillo, poi nelle sue conferenze è sempre stato più aggressivo e allora il mercato ha apprezzato con certezza il 0,5 adesso. Adesso ha detto 0,75 non è in discussione, se però tra 2 settimane esce ed è super aggressivo e dice no, in realtà forse facciamo 0,75, il mercato inizierà a apprezzarlo. Ma per adesso ha spazzato via questa possibilità e sostanzialmente il Nasdaq ecco perché è salito. E la cosa interessante che ha detto è che anche loro vedono dei segni che l'inflazione core soprattutto si sta rallentando, quasi appiattita, e sarà importante il dato che esce l'11 maggio dell'inflazione di aprile, potrebbe essere inferiore a quello del mese scorso, quindi essere decisamente un buon segno. Se l'inflazione effettivamente va a calmarsi, soprattutto a livello core, allora andrà bene 0,5, 0,5, poi 0,25 fino a un tasso neutro, magari un po' sopra, eccetera. Quindi questo è positivo. I'm sorry, but if inflation is lower 1 month and the unemployment rate higher, would that be something that we would calibrate towards a lower increase in the funds rate, or I don't think 1 month is not no 1 month's reading doesn't tell us much. We'd want to see evidence un mese non dice niente. that inflation is moving in a direction that gives us more comfort. Quindi vogliono proprio un trend, cioè non basta un mese. Core inflation is a little lower, but we're not looking at that as a reason to take some comfort. I think we need to really see that our expectation is being fulfilled. That inflation, in fact, is under control and starting to come down. Nasdaq più 1,2. Again, it's not like we would stop. We would just go back to 25 basis point increases. It'll be a judgment call when these meetings arrive. But again, our expectation is if we see what we expect to see, then we would have 50 basis point increases on the table at the next 2 meetings. Thank you. Colby Smith Bellissimo from the ormai. Financial Times. Given the expectation that inflation will remain well above the Fed's target at year end, what constitutes a neutral policy setting in terms of the Fed funds rate? And to what extent is it appropriate for policy to move beyond that level at some point this year? So neutral.
when we talk about the neutral rate, we're really talking about the rate that neither pushes economic activity higher nor slows it down. So it's a concept, really. It's not something we can identify with any precision. So we estimate it within broad bands of uncertainty. And the current estimates on the committee are sort of 2 to 3%. And also, that's a longer run estimate. That's an estimate for an economy that's at full employment and 2% inflation. So really what we're doing is we're raising rates expeditiously to what we see as the broad range of plausible levels of neutral. But we know that there's not a bright line drawn on the road that tells us when we get there. So we're going to be looking at financial conditions, right? Our policy affects financial conditions, and financial conditions affect the economy. So we're going to be looking at the effect of our policy moves on financial conditions. Are they tightening appropriately? And then we're going to be looking at the effects on the economy. And we're going to be making a judgment about whether we've done enough to get us on a path to restore price stability. It's that. So if that path happens to evolve levels that are higher than estimates of neutral, then we will not hesitate to go to those levels. We won't. But again, there's a sort of false precision in the discussion that we as policymakers don't really feel. You know, you're going to raise rates and you're going to be kind of inquiring how that is affecting the economy through financial conditions. And of course, if higher rates are required, then we won't hesitate to deliver them. Domanda più inutile della storia, ok, cioè cosa sono per voi i tassi neutrali? I tassi che non permettono, cioè che né stimolano né il contrario di stimolano l'economia. E quindi, ok, cioè è un concetto generico, non ha detto niente. Do you see evidence that inflationary psychology is changing, that in areas like wage demands, businesses' willingness to raise prices, do you see evidence that there is a psychological shift going on? Psicologia dell'inflazione è importantissimo. Cioè per We me. don't really see strong evidence of that yet, but that does not in any way make us comfortable. I think if you look at short-term inflation expectations, they're quite elevated, and you can look at that and say, well, that's because people expect inflation to come down, and in fact, inflation expectations come down fairly sharply. Longer-term inflation expectations have been reasonably stable, but have moved up but only to levels where they were in 2014 by some measures. So you can look at that, and I think that's a fair description of the picture, but it's really about the risks. We don't see a wage price spiral. We see that companies have the ability to raise prices, and they're doing that, but there have been price shocks. So I just think it takes you back to the basic point, was that we know we need to expeditiously move our policy rate up to ranges of more normal neutral levels, and we need to look around and keep going if we don't see that financial conditions have tightened adequately, or that the economy is behaving in ways that suggest that we're not where we need to be. So you don't see those things yet, but I would say there's no basis for feeling comfortable about that. It's a risk that we simply can't run that risk. We can't allow a wage price spiral to happen, and we can't allow inflation expectations to become unanchored. It's just something that we can't allow to happen, and so we'll look at it that way. Bellissimo, cioè avete visto Shift a parte Shift l'azienda, avete visto dei movimenti sulle aspettative dell'inflazione? No, sostanzialmente ok, short term, magari a 3 anni le attese dell'inflazione sono al 3%, 4%, ok, però long term non è cambiato niente. Se tu chiedi a una persona americana media quanto ti aspetti l'inflazione da qui a 10 anni, ti dice 2,5%, 2-2,5%, che va benissimo, è esattamente il target della Fed, però lui fa: noi non possiamo permetterci il rischio che questo ci scappi di mano, cioè per ora va bene, però l'importante è che resti così. Se noi non facciamo niente adesso, rischiamo di perdere appunto quello che le persone si aspettano da qui nei prossimi anni, e abbiamo rovinato tutto. Però il punto è, quella cosa importante che ha detto è che non ci sono segni di spirale inflazionistica. Certo, gli stipendi stanno andando su, ma non molto su, cioè stanno andando su meno velocemente dell'inflazione, quindi non ci sono segni di spirale inflazionistica, e questo è ottimo. Insomma, l'inflazione può essere tenuta sotto controllo ancora, cioè non sono troppo in ritardo, anche se il frame in cui ho messo in pausa sembra un Jerome preoccupato perché forse sta facendo alzare i mercati troppo in fretta, visto che il Nasdaq è a più 1,6, quindi magari nei prossimi minuti dirà qualcosa di negativo. Thanks, Chair Powell. Gina Smilik with the New York Times. You mentioned in the statement both the upside risks to inflation from Russia and China. Obviously, those are very much supply shocks rather than demand side. And I wonder what you meant to convey by adding them. I wonder what you meant to convey by adding those. Well, so our tools don't really work on supply shocks. Our tools work on demand. And to the extent we can't affect really oil prices or other commodity prices or food prices and things like that. So we can't affect those. But there's a job to do on demand. And that you can see that in the labor market, where demand is substantially in excess of supply of workers. And you can see it in the product markets as well. But I guess I'm just pointing out Sono più accomodanti il dollaro for both the situation in Ukraine and the situation
in China, they're likely to both add to headline inflation, and people are going to be suffering from that. You know, people almost suffer more from food and energy shocks than, but even though they don't actually tell us much about the future path. So, but the second thing is that they're both capable of preventing further progress in supply chains healing, and so, or even making supply chains temporarily worse. So they're going to weigh on the process of global supply chain healing, which is going to affect broader inflation too. So in a way, they're two further negative shocks that have hit really in the last, 60 days, 90 days. Ok, domanda abbastanza neutra. Insomma, la Fed ha potere sulla domanda, se non c'è l'offerta, se non si riescono a far arrivare le merci in America e la gente che spedisce alza i prezzi, la Fed non può fare niente. Può al massimo abbassare la domanda, vabbè, chiaro. Hi, Victoria Guida from Politico. I want to follow up on that because you all have obviously highlighted that there are both supply and demand issues at play in inflation. And I'm just wondering, if these supply chain issues continue because of Russia, because of China, or just because these things take a while to work out, does getting back down to your 2% mandate require that these supply chain issues get resolved since you can only handle the demand side, as you said, or will you have to crimp demand maybe even further if the supply chain issues don't resolve themselves in order to try and get inflation back down to where you want it to be? So, I'll just say for now, we're focused on doing the job we need to do on demand, and there's plenty to be done there. Again, if you look at it, it's essentially almost 2-to-1 job vacancies to unemployed people. There's a lot of excess demand. There are more than 5 million more employed plus job openings than there are the size of the labor force. So there's an imbalance there that we have to do. Ci sono 5 milioni di posti di lavoro in più rispetto alle persone che possono lavorare. Incredibile. It's a very difficult situation if you can't, you would look at core inflation, which wouldn't include the commodity price shocks, and that's one of the reasons we would tend to focus on that, because we can have more of an effect on that. But it would be a very difficult situation. I mean, we have to be sure that inflation expectations remain anchored. Okay. And that's part of our job too. So we'd be watching that carefully, and it puts any central bank in a very difficult situation. Ma allora, forse il mercato sta facendo festa, però quando lancia queste frecciatine qua, io sono un po' preoccupato a livello di recessione, perché dice è una posizione scomoda per tutte le banche centrali. È difficile riuscire a tenere ancorati i livelli dell'inflazione se la supply chain non migliora, se le materie prime non scendono, perché ok, tu puoi abbassare la domanda, eccetera, eccetera, però se poi le materie prime mancano, le materie prime fanno per 10, eccetera, non puoi farci niente. E questo è preoccupante. Cioè, ha detto che è scomodo essere una banca centrale, che è vero, però non è positivo che lo dica. Howard Schneider with Reuters, and thanks, and nice to be back. Two questions, one quick one. You cited the 1.9 to 1 figure so often now. I got to ask you, what would be a good figure there? What would you like to see that come down to think that you're at sort of a non-inflationary vacancy to unemployed rate? And secondly, on help from inflation, how much are you counting on wealth effects through stock market channels? Equity markets broadly down quite a bit since late fall, first of the year. How are you mapping that into household consumption? Have they come down enough? Do you need another leg down in equity values to think that households are going to stop spending at the rate you need them to stop spending? Okay, so in terms of the vacancies to unemployment ratio, we don't have a goal in mind. There's no specific number that we're saying we've got to get to that. It's really you've got to get to a place where the labor market appears to be more in balance. And that depends not only on the level of those things, it depends on how well the matching function in the labor markets are working, because the longer these expansions go on, you can get very efficient with all of that, and the beverage curve shifts out, and that also tends to help. So there isn't a specific number. I will say we were at, I think when we got to 1-to-1 in the late teens, we thought that was a pretty good number. But again, we're not shooting for any particular number. What we'd like to see is progress, but we're not really looking at that. That's an intermediate variable. We're looking at wages, and we're looking at ultimately inflation. So there are a bunch of channels through which policy works. You can think of it as interest-sensitive spending, and then you can think of another big one as asset values broadly. And there are big models with a lot of different channels that are related to that. We don't focus on any one market, the equity market or the housing market, or we focus on financial conditions broadly. So we wouldn't be targeting any one market, as you suggest, for going up or down, or taking a view on whether it's at a good level or a bad level. We just would be looking at very broad measures of financial conditions, all the different financial conditions indexes, for example, which include equity, but they also include debt and many other things, credit spreads, things like that too. Ok, ma vabbè, non ha detto niente, nel senso, poteva dire qualcosa sulle equity che magari sopravvalutate, immobili. Hi, Rachel Powell, Rachel Siegel here from the Washington Post.
To follow up from your message from the very beginning, what is your message to the American people about when they will start to feel the effects of, say, the 50 basis point rate hikes or multiple hikes? How do you explain to them what that does to their grocery bill or their rent or their gas bill? Thank you. Ma che domanda è? Ma che domanda è? Cioè, come fanno le persone ad accorgersi di questo incremento di 50 punti base quando vedranno l'effetto sull'affitto, sulla spesa, sulla bolletta? Ma non dipende da Paolo, ma che domanda è? So, the first thing to say is that we understand, and some of us are old enough to have lived through high inflation, and many aren't. È accelerato di un po', Very è unpleasant. 1,25. It's just something people don't, when they experience it for the first time. You're paying more for the same thing. If you're a normal economic person, then you're probably don't have that much extra, to spend, and it's immediately hitting your spending on groceries, on gasoline, on energy and things like that. So we understand the pain involved. Che domanda noiosa. How do you get out of that? And it's our job to make sure that inflation of that unpleasant high nature doesn't get entrenched in the economy. That's what we're here for. Nel frattempo tutti gli indici sono a 1,8 più. And the way we do that is 1,8. we try to get supply and demand back in sync with each other, back in balance, so that the economy is under less stress and inflation will go down. Now, the process of getting there involves higher rates. So higher mortgage rates, higher borrowing rates, and things like that. So it's not going to be pleasant either. But in the end, everyone is better off. Everyone, particularly people on fixed incomes and at the lower part of the income distribution, are better off with stable prices. And so we need to do everything we can to restore stable prices. We'll do it as quickly and effectively as we can. We think we have a good chance to do it without significant increase in unemployment or really sharp slowdown. But ultimately, we think about the medium and longer term, and everyone will be better off if we can get this job done. The sooner the better. Thank you, Chair Powell. Edward Lawrence with the Fox Business Network. So you've talked in the past about consumer spending and how that's drives the economy. Are you concerned with this high level of inflation? Non The penso. consumer will stop spending, pushing us into, and what's the Chiuderò level la of live concern pushing us quando into finisce recession? 9:30. So Però su Discord la commento. the economy is Link sotto. doing fairly well. We expect growth to be solid this year, and we see household spending and business investment as fairly strong, even in the first quarter, which was relatively slow on some other fronts. So, Relatively and the labor slow. market, you look at the labor Jerome, è market, stato negativo. for people who are out of work and looking, there are lots of job opportunities. For wages are moving up at rates that haven't been seen in quite a long time. So it's a good time to be a worker looking to either change jobs or get a wage increase in your current job. So it's a strong economy, and nothing about it suggests that it's close to or vulnerable to a recession. Now, of course, given events around the world and fading fiscal policy effects and higher rates, you could see some slower economic activity. Certainly, it will not be. Last year was an extraordinarily strong growth year as we recovered from the pandemic, as I mentioned, growth over 5%. But most forecasters have growth this year at a solid pace, above 2%. But we've talked with economists who Above 2% la crescita di quest'anno. Nell'ultimo meeting Fed, la Fed aveva detto che si aspettavano di crescere del 2,9, quasi 3. Il fatto che lui dica, tanti analisti dicono sopra il 2% e non circa 3%, vuol dire che dopo la lettura del PIL di settimana scorsa o qualche giorno fa, la Fed ha abbassato le stime di crescita. Semplicemente non lo dicono, perché al prossimo meeting lo diranno. Ma le stime di crescita non sono più del 2,9, saranno 2,2, 2,3. Quindi un'altra cosetta negativa che però il mercato non sembra apprezzare. Forse sono io che cerco la negatività in tutto e il mercato cercava una piccola speranza positiva per riprendere, però alcune cose non sono proprio eccezionalmente buone. have advised Democrats and Republican presidents who both said that the Fed is so far behind the curve on inflation that a recession is inevitable. So, and as I said, I think we have a good chance to restore price stability without a recession, without a severe downturn, and without materially high. Questa è una higher frase unemployment. perfetta. And I mentioned the reasons for that. So I see a strong economy now. I see a very strong labor market, for example. Businesses can't find the people to hire. They can't find them. So typically in a recession, you would have unemployment. Now you have surplus demand. So there should be room, in principle, to reduce that surplus demand without putting people out of work. The issue will come that we don't have precision surgical tools. We have essentially interest rates, the balance sheet, and forward guidance, and they're famously blunt tools. They're not capable of surgical precision. So I would agree. No one thinks this will be easy. No one thinks it's straightforward. But there's certainly a plausible path to this, and I do think we've got a good chance to do that. And our job is
is not to rate the chances, it is to try to achieve it. So that's what we're doing. There are a range of opinions, though, and that's only appropriate. Beh, la domanda era, tanti politici dicono che è inevitabile passare per una recessione, tu cosa ne pensi? Ha detto che c'è una buona possibilità, quindi suppongo una probabilità superiore al 50% di... suppongo, cioè ci mancherebbe altro che la probabilità sia inferiore. Probabilità superiore al 50% di tornare a una stabilità dei prezzi senza indurre una recessione, che è la frase lineare più pulita del discorso finora. C'è la possibilità di tornare a una stabilità dei prezzi senza recessione, pulita, chiara, senza interpretazioni. E poi ha detto, di solito in una recessione c'è disoccupazione, hai problemi di gente che non trova lavoro. Qua ci sono troppi lavori aperti e poche persone che lavorano, quindi anche se diminuiamo un po', riusciremmo a, secondo Powell, a non avere una recessione. Quindi questo è positivo, appunto, però non è... Vabbè, come ho detto prima, ci sono alcune cosette non super positive. Però è normale, insomma, è una situazione abbastanza delicata. Steve Dorsey, CBS. You mentioned earlier, just now, fading fiscal policy. Do you feel that the Fed has been supported enough from policies at the White House and in Congress? Gli chiedi di politica, non ti risponderà di politica. It's really the Fed that has responsibility for price stability, and we take whatever arrives at the Fed in terms of fiscal activity, we take it as a given, and we don't evaluate it. We don't. It's not our job, really. We don't have an oversight function there. And we look at it as our job to, given all the factors that are happening, to try to sustain maximum employment and price stability. So if the Congress or the administration has ways to help with inflation, I would encourage that, but I'm not going to get into making recommendations or anything like that. It's really not our role. We need to stay in our lane and do our job. When we get inflation back under control. Per l'inglese ho solo guardato sempre video in inglese, tutto. Io guardo ormai tutto in inglese, anche film. Just focus on doing our job, and I'll stick to that, stick in our lane. È ovvio che non ti rispondeva solo la politica, amico. Steve Matthews with Bloomberg Comunque News. sì, farò un riassunto alla fine. A number of your colleagues have said that rates will need to go above neutral into a restrictive territory to bring down inflation. One, do you agree with that? And two, you recently spoke in great praise of who had the courage to bring inflation down with recessions in the 1980s. And while it's certainly not your desire, the soft landing is the big hope of everyone. Would this FOMC have the courage to endure inflation down if that were the only way necessary? So I think it's certainly possible that we'll need to move policy to levels that we see as restrictive as opposed to just neutral. Okay. We can't know that today. That decision's not in front of us today. If we do conclude that we need to do that, then we won't hesitate to, that you're stepping over. You're really looking at what our policy stance is and what the market's forecasting for it. You're looking at financial conditions and how that's affecting the economy and making a judgment. We won't be arguing about whose model of the neutral rate is better than the other one. It's much more about a practical application of our policy tools. And we're absolutely prepared to do that. Wouldn't hesitate if that's what is taken. So I am, of course, who isn't an admirer of Paul Volcker? I shouldn't be singled out in this respect, but I knew him just a little bit and have tremendous admiration for him. And I would phrase it this way. He had the courage to do what he thought was the right thing. That's what it was. It wasn't a particular thing. It was that he always did what he thought was the right thing. If you read his last autobiography, that really comes through. So that's the test. It isn't will we do one particular thing. I would say we see restoring price stability as absolutely essential for the country in coming years. Without price stability, the economy doesn't work for anybody, really. And so it's really essential, particularly for the labor market. If you think about it, if you look at the last cycle, we had a very, very longest expansion cycle in our recorded history. And in the last 2-3 years, you had the benefits of this tight labor market going to people in the lower quartiles, and it was racial wealth and income, not wealth, but income gaps were coming down, wage gaps. So it's a really great thing. We'd all love to get back to that place, but to get back to anything like that place, you need price stability. So we've been hit by historically large inflationary shocks since the pandemic. This isn't anything like regular business. We have a pandemic. We have the highest unemployment, since the Depression. Then we have this outsized response to fiscal policy and monetary policy. Then we have inflation. Then we have a war in Ukraine, which is cutting the commodity, patch in half. And now we have these shutdowns in China. So it's been a series of inflationary shocks that are really different from anything people have seen in 40 years. So we have to look through that and look at the economy that's coming out the other side, and we need to somehow find price stability out of this. And it's obviously going to be very challenging, I think, because you do have numerous supply shocks which are famously difficult to deal with. So I guess that's how I think about it.
Ok, che risposta lunga per una domanda non così difficile. Vabbè, è anch'esso di Paul Volcker, che negli anni 80 ha ammazzato l'inflazione. Come? Beh, l'inflazione è al 12%, tassi di interesse al 15%, dall'oggi al domani. Wow. Ecco, una roba del genere adesso uno ci pensa e dice fuori di testa. Esatto, è stato fuori di testa, è stato uno shock così grande negli anni 70-80 che l'inflazione si è calmata e poi da lì in poi sono riusciti da lì in poi c'è sempre stata stabilità dei prezzi dopo questa cosa. E la domanda era, avreste il coraggio di fare una roba del genere? Perché è una roba fuori di testa. Cioè immaginate Jerome che arriva oggi e posso dire no, non alziamo di 0,5 perché l'inflazione è all'8,5, tassi di interesse al 9%. Quindi non di 0,50 ma di 900. Avrebbero il coraggio di farlo? Allora, il mio modesto opinione, assolutamente no, perché c'è troppa leva nei mercati, sia immobiliare che che lo dica, al mercato piace, eccetera. Thank you. Chris Rugaber and Associated Press. Earlier, you just said that if... Sì, assolutamente solita minestra riscaldata. Sempre. Shouldn't it be... at a restrictive level at this point. Thank you. So I didn't. Il primo che alza la mano. And about how high to go, we'll be not. It would. Oh no, sei bloccato. Jerome, è la mia connessione. No. Ma che... Allora, stava andando tutto meravigliosamente bene. Adesso si deve bloccare la connessione. Ma no. Ma dai. Ok, ok. No, questo è interessante. Sul bilancio. Why did you decide to wait until June 1st to roll off and not immediately start in the middle of this month, say? And do you have another, a newer or a better estimate for the monetary policy impact of address the American people at the top of your remarks? Are you concerned about Fed credibility with the American people? So why June 1? It was just pick a date, and that happened to be the date that we picked. It was nothing magic about it. We it's not going to have any macroeconomic significance over time. We just picked that. Sometimes we publish these calendars on the first day of the month, and that's what we're doing. Così, a caso. I wouldn't read anything into it. Senza nessun motivo in terms particolare. Of the effect, I would just stress how uncertain the effect is of shrinking the balance sheet. We run these models, and everyone does in this field, and make estimates of what will be the how do you measure a certain quantum of balance sheet shrinkage compared to quantitative easing. And, these are very uncertain. Sì, Nasdaq è più I really 2-3. can't be any clearer. There won't be any clearer. People estimate that broadly on the path we're on, and this will be taken probably too seriously, but sort of 1/4%, one rate increase over the course of a year at this pace. But I would just say with very wide uncertainty bands, very wide. We don't really know. There are other estimates that are much smaller than that, by the way, and some of you may have read about that. That's kind of a mainstream estimate. We know that it is part of returning to more normal, more neutral financial conditions. And our strategy is to set up a plan and have it operate, and really have the interest rate be the active tool of monetary policy. In terms of speaking to the American people, so I feel like sometimes I just want to remind us really that that's who we work for, and that it's inflation that people are. Sì, noi lavoriamo per le persone, eccetera, eccetera. We know how painful it is, and that we are working hard on fixing it. I thought it was quite important to do that. And vogliamo far sapere alle persone che sappiamo quanto è difficile. Sì, bene. Okay, do you think the Fed has a credibility problem? Ah, bella domanda. Pensi che la Fed abbia un problema di credibilità? No, non penso. A good example of why would be that. So
in the fourth quarter of last year, as we started talking about tapering sooner and then raising rates this year, you saw financial markets reacting, very appropriately. Not to bless any particular day's measure, but the way financial markets, the forward rate curve has tightened in response to our guidance and our actions, really amplifies our policy. I mean, it's monetary policy is working through expectations now to a very large extent. We've only done 2 rate increases, but if you look at financial conditions, the 2-year is at 280 now. In September, I think it was at 20 basis points, and that's all through the economy. People are feeling those higher rates already, and so that shows that the markets think that our forward guidance is credible, and I think that's Hai ragione. We want to keep it that way. Cioè, ha ragione, nel senso, pensi che la Fed abbia un problema di credibilità? No, abbiamo iniziato a parlare del tapering a ottobre-novembre e il 2 anni, il Treasury a 2 anni è passato dal 0,2% al 2,8% e il decennale da 0,7 a 3. Quindi abbiamo fatto 2 incrementi di tassi di interesse a marzo e adesso, però il decennale è aumentato di oltre il 2%. Perché? Perché banalmente Powell dice con le parole stiamo facendo una stretta monetaria più forte che con le azioni. Perché quando escono e dicono no, è pericoloso, vediamo, stringiamo, alziamo, cioè è proprio la percezione del mercato. Prima della live, quanta paura c'era nei mercati? Prima del comunicato c'era la paura di oh mio Dio, se la Fed fa 0,75 e se, cioè c'era la paura che la Fed potesse alzare di chissà quanto. Questa paura si riflette nelle condizioni finanziarie, si riflette nel decennale, si riflette nei 2 anni, si riflette nella curva dei rendimenti in totale. E quindi sì, la Fed ha credibilità sui mercati, si è visto, altrimenti il Nasdaq non sarebbe sceso durante l'anno. Oggi è più 2,5 ormai. Oltre 2,5. Hi there, Brian Chung with Yahoo Finance. To expand on Steve's question about Paul Volcker, there was also a great pain that came with that as well. Higher interest rates obviously affecting households and businesses, and wondering how you kind of square what might be demand destruction. Are you already seeing that? Is the idea here to incentivize a lack of spending, to decrease consumption, to perhaps table business investments? Is that essentially what's happening through this hiking cycle? Thanks. Well, so as I mentioned, you can see places where their demand is substantially in excess of supply, and what you're seeing as a result of that is prices going up at unsustainable levels that are not consistent with 2% inflation. And so what our tools do is as we raise interest rates, demand moderates. Grazie di spiegarmi interest rates, businesses will invest la a little base. bit less, consumers will spend a little bit less. Acceleriamo, se no non finiamo più. Ultimately, getting supply and demand back in balance is what gives us 2% inflation, which is what gives non the è una economy domanda a footing importante. where people can lead successful economic lives and not worry about inflation. I mean, so yes, there may be some pain associated with getting back to that, but the big pain is in not dealing over time, is in not dealing with inflation and allowing it to become entrenched. Cioè, sostanzialmente ha detto, ma alzare i tassi genera anche del dolore, tipo chi è investito nel Nasdaq, però fa sì, ok, va bene, nel breve può anche generare dolore, però economicamente da qui sul lungo termine è meglio non preoccuparsi dell'inflazione che preoccuparsene. Quindi meglio subirsi un crollo del 30%, meglio vedere che finanziare l'auto costa il doppio, piuttosto che avere la preoccupazione di quanto ti costerà la spesa il mese prossimo. Giustamente. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I was wondering if you could take a step back and talk about, in March, the dot plot had looked like steady quarter-point rate hikes, get the funds rate up to 2% at the end of the year. Now, it seems like you're much more aggressive. So could you talk about the thinking that's behind that? Thank you. Okay. So look, I think what you've seen is really, I would say, last fall, in the middle of last fall, there was a time when our policy stance was still pretty much in sync with what the data were saying. If you remember, there were a couple of weak jobs reports, and inflation had actually month by month, inflation had come down till September, a few months in a row, stayed low. And then around the end of October, we got 3 or 4 really strong readings that just said, no, this is a much stronger economy. And by the way, then with the restatement of the jobs numbers, it looked like the job market was much more even and stronger in the second half of the year, but that hadn't happened yet. Anyway, we got an ECI reading, Employment Compensation Index reading, the Friday before the November meeting. Then we got a really strong jobs report. Then we got a really high CPI report. And so I think it became clear to the committee that we needed to adjust and adapt. And we have. Ever since then, we've been adapting. The committee moved by the time of the December meeting to a meeting of 3 rate increases, then to a meeting of 7 rate increases at the March meeting. And that process is going on, and it's clearly continuing. And that's why I say, and I actually mentioned this in
at the March meeting that no one should look at any single SEP as sort of a real resting place for 90 days, because we're in a fast evolving situation, and that's what's happened. You can see unanimous vote today, of course, and I told you the guidance that broad support on the committee. È stato unanimo il To have 50 0,50. basis point hikes on the table. Nessuno ha at the votato next per couple of meetings. So 75. you're right. And by the way, other forecasters have been doing the same thing. And it's just us adapting to the data and to the situation and using our tools to deal with it. Sostanzialmente da novembre in poi hanno iniziato a dire ah ok, forse l'inflazione non è così transitoria, sono iniziati ad arrivare a ottobre-novembre, sono iniziati ad arrivare un sacco di dati forti, hanno aggiustato, prima faremo 3 incrementi, poi a marzo faremo 7, poi adesso sì, l'economia è abbastanza forte da poter supportare anche un 0,5, quindi più si va avanti, più vedono che l'economia è forte, più possono alzare, anche se il PIL trimestrale è arrivato negativo, certo per la bilancia commerciale, però comunque negativo. Hi, Nancy Marshall Genzer with Marketplace. Penso sia finita. Chair Powell, I want to ask how you're able to balance your dual mandate, stable prices and maximum Cioè, employment, ultime domande, insomma. especially when the unemployment rate for black workers is still roughly double, roughly twice the rate for white workers. So unemployment rates for all racial groups have come down a lot and are now much closer to where they were before the pandemic hit. So so that's one thing I would say, and that's important. But the bigger point is this: I do not at this time see the two sides of the mandate as in tension. I don't, because you can see that the labor market is out of balance. You can see that there's a labor shortage. Vabbè, There aren't enough questa è people to l'ultima fill these domanda, job openings, and companies can't hire, and wages are moving up at levels that would not over time be consistent with 2% inflation over time. And of course, everyone loves to see wages go up, and it's a great thing, but you want them to go up at a sustainable level, because these wages are to some extent being eaten up by inflation. So what that really Adesso means is commentiamo un po' il to get the Nasdaq. kind of labor market we really want to get. We really want to have a labor market that serves all Americans, especially the people in the lower income part of the distribution, especially them. To do that, you've got to have price stability. And we've got to get back to price stability so that we can have a labor market where people's wages aren't being eaten up by inflation, and where we can have a long expansion too. That's the good thing, is you can have, as we have, we've had several of the longest expansions in U.S. history have been in the last 40 years, and that's because it's been a time of low inflation. And long expansions are good for people and good for the labor market. So that's the way I think about it. Okay. I think we, our tools work. We have to think in the medium and longer term, and I do think that the best thing for everyone is for us to get back to price stability to support really a sustained period of strong labor market conditions. Thanks very much. Boh, ha finito. Poche domande per me. Cioè, hanno fatto poche domande oggi. Aspetta che mettiamo like al video della Fed, così me lo suggerisce sempre. A proposito, potete mettere like anche al mio video. Comunque, allora, commentiamo velocemente cosa sta facendo i mercati e poi cosa ha detto Jerome. Comunque ha parlato tantissimo di tante altre cose e quindi ha fatto poche domande. Comunque aggiorniamo perché magari si è bloccato, però sì, il Nasdaq mi sembra più 2,4, il Dow Jones a più 2,2, l'S&P a più 2,3 e quando ha iniziato a parlare erano meno 0,7, cioè il Nasdaq era meno 0,7 quando ha iniziato a parlare. È stato tutto il giorno negativo, verde quando sostanzialmente sono usciti i dati, rosso appena iniziato, e poi Jerome ha calmato un po' tutti dicendo sostanzialmente che la Fed non distruggerà i mercati. Adesso ripetiamo, cioè ridirò le cose più importanti che ha detto. Vedo un bel po' di più 5, array più 11 dal nulla, così. Tutte le green oggi stanno facendo bene. Deve essere uscita qualche notizia che però mi sono perso, perché anche in phase più 9 c'è qualche notizia sul green da qualche parte che non so. Magari è soltanto una risposta per il possibile embargo di petrolio e forse gas russo in Europa, non lo so. Comunque Facebook più 4,5, Apple più 3, vediamo Tesla, quanto è? Tesla più 3, lo chef più 4, Pinterest più 8, molto bene, cioè nel senso ottimo. Il Nasdaq adesso è più 2,5 e questo perché Powell ha tranquillizzato tutti, cioè ha detto che non prevedono 0,75 al momento. La cosa più importante che ha detto è questa: al momento 0,75% di rialzo dei tassi è fuori discussione, non è minimamente in considerazione. Poi le cose possono cambiare, possono adattarsi, possono uscire tante cose. Questo venerdì tra 2 giorni c'è il dato sull'occupazione, l'11 c'è il dato sull'inflazione, quindi tante cose possono effettivamente cambiare, però al momento ha escluso 0,75 e questo è importante perché
i mercati iniziavano ad aver paura di, oh mio Dio, forse non basta uno 0,5, bisognerà fare 0,75. Il punto sul 0,5 è che ha detto next couple of meetings, cioè i prossimi 2 appuntamenti, perché molti appunto pensavano 0,75 a giugno e poi da lì in poi 0,25 fino a fine anno. Powell ha detto no, 0,5 a giugno, probabilmente 0,5 anche a luglio e poi 0,25 da lì in poi. E quindi questa è al momento la cosa più probabile che ha delineato Powell, ed è importante perché appunto vuol dire che la Fed è abbastanza tranquilla, cioè non si sente in necessità di aggredire. Poi la cosa che ha detto è che c'è una strada, ha proprio detto c'è una strada verso questa possibilità, ha detto che lo vede abbastanza probabile riuscire a fare un soft landing, anzi ha detto softish, cioè quindi non esattamente morbido ma all'incirca morbido. Atterraggio morbido, soft landing, atterraggio morbido si intende di riuscire a contenere l'inflazione senza finire in recessione. Storicamente è successo 2 volte su 8-9, quindi è un processo difficile, ma lui si trova confident nel riuscire a farlo, a parte che è la Fed e deve dire così, però oggettivamente ha spiegato che ci sono alcuni fattori, tipo ci sono tantissimi posti di lavoro, cioè il mercato del lavoro è fortissimo, anche se aumenta un po' la disoccupazione, anche se i lavori che verranno, cioè le nuove aperture di lavori calano un attimo, è meglio, perché adesso per ogni lavoratore che cerca lavoro ci sono 2 lavori, quindi ci sono 5 milioni di posti di lavoro che non potrebbero essere riempiti in nessun modo al momento, quindi questa cosa deve un po' calmarsi, trovare un equilibrio tra domanda e offerta. Nel frattempo dovrà, si spera, arrivare un equilibrio di domanda e offerta anche dalle materie prime sostanzialmente, e allora l'inflazione può calmarsi. Il punto è che la Fed non ha potere sulle materie prime. Se le materie prime continuano a salire e non si calmano, c'è poco che la Fed può fare. Se la logistica, se la Cina continua a fare lockdown e Shanghai rimane chiusa e adesso anche Pechino, eccetera, eccetera, la Fed non può farci niente. E in generale le banche, la BCE è messa ancora peggio, cioè la Fed ha comunque un mercato del lavoro forte. La BCE neanche così tanto forte. Quindi vediamo, insomma, la possibilità, cioè la Fed è messa meglio della BCE, Powell è stato abbastanza tranquillo e quindi il mercato è esploso perché ha fatto uno swing del 3%, me lo aspettavo assolutamente, infatti oggi ho comprato parecchio, l'avevo detto anche all'inizio live, ma soprattutto nel mio gruppo Discord, se appunto chi mi segue lo sapeva, c'è il link sotto se volete nel gruppo Discord, e oggi ho comprato alle 5:30, ho avuto fortuna che sono quasi minimi, perché mi aspettavo un Powell abbastanza tranquillo, ma ci sono state un po' di cose che non mi sono estremamente piaciute, tipo ha detto che c'è una strada per arrivare a un soft landing, però ha anche detto, cioè non ha detto, ma ha fatto intendere che c'è anche la strada della recessione, che la prendono in considerazione, e quindi questo non è ultra positivo, ma è ovvio, cioè non è che se non riesci a calmarla senza recessione, devi passare per la recessione. Quindi le probabilità di recessione forse si sono un po' alzate a vedere Powell, soprattutto le espressioni facciali. Se prima davo una probabilità del 25-30% di recessione, magari ora arrivo al 35% negli Stati Uniti, soprattutto perché il primo trimestre è già stato negativo per colpa della bilancia commerciale, però comunque è negativo, e quindi tutto sommato bene, però meno bene di quello di marzo. A marzo il meeting era andato molto meglio, perché Powell aveva detto 25, 25, 25, 25, cosa che poi ha smentito. E quindi appunto meno bene di quello di marzo. A marzo il mercato da lì in poi è esploso, è salito per 2 settimane, ha fatto tipo un più 15 in 2 settimane, cosa che non mi aspetto adesso, perché è andato meno bene, però gli ultimi giorni il mercato stava apprezzando un disastro da parte della Fed. A meno di sconvolgimenti nella prossima settimana, perché secondo me i prossimi 7 giorni sono decisivi, perché il 6 esce il report sul lavoro, il 9 c'è il Victory Day russo, che è la loro giornata della liberazione dai nazisti, e sostanzialmente potrebbero usarla come scusa per ritirarsi dall'Ucraina. Questo è una cosa che molti pensano, vedremo, però è una giornata di per sé importante, potrebbe anche non succedere nulla, però il mercato è un po', prima di eventi importanti è sempre un po' in allerta, e poi soprattutto l'11 c'è il dato dell'inflazione americana, e se non ci sono brutte sorprese tra il 6 e l'11 il mercato può recuperare un po', cioè un 10% del Nasdaq non sarebbe strano, un più 10, ovviamente non nuovi massimi, assolutamente no. Se ci saranno brutte notizie da qui a settimana prossima, allora il mercato può effettivamente continuare a scendere.
Però appunto questa cosa me l'aspettavo, assolutamente, l'avevo detto anche nel video di 2 giorni fa, e questo è tutto, penso. Se avete domande, no, non le vedo ultimamente. Andiamo a vedere, cioè per finire andiamo a vedere cosa sta effettivamente facendo il mercato. Aggiorniamo perché la pagina non mi sembra molto reattiva. Infatti, Nasdaq più 2,7, Dow Jones più 2,5, S&P più 2,6, tante azioni a più 5, più 6, più 7, di rosso c'è soltanto Revolve, che ieri ha fatto la trimestrale, non sembrava brutta, ma meno 16, era arrivato anche a meno 22. Skyworks su notizie che Apple vuole iniziare a sostituire e farseli in casa. Shift su un downgrade da parte di un analista che dice che potrebbero avere problemi di liquidità. Ma va? Cioè, wow! Tutto il resto delle azioni che seguo è verde. Gold ovviamente sparato verso l'alto perché il dollaro ha perso valore, se il dollaro perde valore tutto il resto guadagna, euro-dollaro appunto a 1,06, i bond sono scesi un po', il dollaro appunto sceso, Bitcoin salito, perché Bitcoin, se il dollaro scende il Bitcoin sale, insomma è come una valuta, e è tutto abbastanza normale. Nasdaq 2,8, diciamo che è andata molto bene, meno bene di marzo, però bene, appunto noi diciamo che ci vediamo al prossimo video, che uscirà questo weekend, e una live su... domani sera c'è la live sulle trimestrali nel canale di Davide, e il mese prossimo torneremo con Jerome, perché insomma a metà giugno ci sarà di nuovo Jerome, e io userò di nuovo la stessa copertina, come al solito. Ecco, e niente, grazie a tutti di aver seguito, e adesso andiamo a guardare la Champions. Ciao, buona serata!